Friends, in just a few moments, we are going to begin the service. I ask if you have a cell phone, please take a moment to turn it on silent. Officiating our service today will be Rabbi Turin. The family will be sitting Shiva at the conclusion of our service at the home listed as 5105 Madison Street, apartment 204, for 4 p.m. to 8 p.m. Please use the buzzer 149. That information is on the folder that you received on the way in. It's also on the website for those who are joining online. On behalf of the family, I want to thank you for joining us here in person and for those of us who are on the live stream. Some members of the family have already been asked to serve as pallbearers. Upon the conclusion of our service here in the chapel, I'm going to ask those gentlemen to please meet us next to the casket and to escort the casket to the hearse. We'll be driving along this path just to my right. If you're parked along that way, you can join. If not, you can carefully position your car and join the line. We'll go slow enough so that hopefully everybody will be able to join the procession safely, and we'll get to our graveside portion of the service. The rabbi has already performed the ancient act of Kriya with the family. He'll try. How do you know it? It's my honor and privilege, but not pleasure, to be officiating today. And before we actually start the services, I would like to take a few moments and to explain some of the things that we're going to be doing. Some of you may have seen it already in different funerals. Others, certain things may be new. There are many, many customs and laws relating to Jewish burial, Jewish funeral, how to do and what to do. I'm not going to explain everything right now, but I just want to give a little bit of an understanding of what's done. And forgive me, my Russian is not too good, so I'm going to be speaking in English, and then George is going to translate. There's no good way to die, to pass away. Or is there? Many times, the survivors, the children, the siblings, the grandchildren, the friends, the extended family may feel at a loss, which is natural, it's understood. And we feel like, what can I do? Can I do anything? I can't bring them back. So what can I do besides feel the sorrow? Много раз, когда человек уходит, семья, родственники не знают, что делать. Они чувствуют, как будто они потеряли что-то очень большое и думают, как мы должны с этим бороться. We believe and know that every Jewish person has a neshama, I think that's a dusha, has a neshama and a body, and a guf, a body, a soul, a godly soul, and a body. We can only see so much. Our perception is very, very limited. And especially recently, in the world of science, that they tell you that there's so much more than meets the naked eye. So much depth, so many things that we don't see. And as time goes on, we begin to discover more and more. We don't see spirituality. We don't see the soul. We see physicality, we see the body. Мы в иудаизме чувствуем то и знаем то, что есть тело и есть душа. И чем больше медицина прогрессируется, мы понимаем то, что мы больше и не понимаем.
И то, что в этом деле мы очень мало с медицинским понимаем. To us, it may look like that when the person passes away, that's the end. The beginning is birth, there's the life cycle, and then sooner and hopefully later, the person passes on. That's what it looks like to us. And that looks like the end of the story. But that isn't so. Not at all. Мы много раз думаем про жизнь, то, что это только про тело, то, что человек рождается и человек умирает. И мы не так много думаем про это, как про душу. The neshama, the Jewish soul, is eternal. Now, when a person passes away, so the neshama, the soul, leaves the body, goes to heaven. The body then of the Jewish person, which is very sacred and very holy, God chose that body, is then in a very specific way prepared for the burial and buried. And in Jewish tradition, it's very, very important because one of the fundamental beliefs is something that's called in Hebrew Techias HaMesim, the resurrection of the dead. Part of our belief. It's not a fantasy, it's a fact. Just like we believe in God, we believe that there will come a day when all the Jewish people that have passed away will come back to physical life. Their body will be resurrected and they will live. That is a reason why cremation is absolutely forbidden by Jewish law. Because even though there may be all sorts of reasons a person may have, but to cremate the body goes against this fundamental belief that there will be the resurrection of the dead, when God is going to bring back the soul into the body and become reunited and then live happily ever after in this physical world. Мы, как евреи, верим в то, что душа не умирает. И бабушкино тело нужно очень аккуратно перевести в следующую стадию. Потому что мы верим в то, что когда правильное время придет, Бог в это то же самое тело, которое очень аккуратно Он выбрал для бабушки, Он в нее душу ее обратно вернет. Из-за этого мы, как евреи, мы не делаем cremation, а то, что нужно, чтобы тело спокойно лежало. Now, another very, very basic belief in Judaism is the coming of Mashiach, Messiah. That there's going to be a time, and this we've been waiting for many, many generations, for many years, when a human being, a Jewish person who's a descendant of David HaMelech, King David, is going to become a king like King David, and is going to bring redemption to the entire world. He will build the Holy Temple in Jerusalem. He will ingather everybody back home, all the Jewish people back to the land of Israel. There will be peace in the land of Israel and in the entire world. There will be no more sicknesses, no more jealousy, basically no more negativity in this physical world. Мы верим в то, что будет Мессия. Хороший еврейский мальчик придет, он будет родственником Давида, и то, что когда он придет, это будет правильное время, и негативность мира перестанет быть,
И все будет достаточно весело. Now, the good news is that we know for a fact that we are the generation of the redemption, and that we have the Moshiach, the Messiah. And that is Lubavitch's Rebbe, Rabbi Schneerson. He told us that the time for redemption is now, and he is also identified as the Mashiach. When Mashiach comes, there's no more death, no more passing away. So the situation today, we have over here, we're bidding farewell to Zelda Bas Simcha, and it's not for long though. She will be back very soon. And I just want to take a few moments to thank her daughter and son-in-law, Michael and Manya, who took her in, as you know, and really were extremely, extremely devoted to her. And she lived with them for the past 3 years, and they really, really took such care with heart and soul. And it's easy to say, of course, but when it comes to doing it practically, and especially since the son-in-law became like a son, he was really like a son to her. Michael was like a son, and now it's a transition. Transition oftentimes is difficult, okay? But we have to always stay focused. And we have to remember that we can do something for Zelda Bas Simcha. Each person, you go away today from the funeral and you take a resolution to do another mitzvah, another good thing. Jewish women to light Shabbos candles on time, on Friday evening, to light the candles. 2 candles before Shabbos, if you're married. If you were never married, 1 candle. Jewish men can do mitzvah. For example, to put on tefillin. There are many, many mitzvahs that we can do. When you do a mitzvah, that actually helps her soul. Ребе, я хотел сказать спасибо Марине и Мише, потому что много раз в жизни все говорят, мы будем ухаживать за своими родителями. Но когда время приходит это делать, и нужно родителей или маму привезти домой, это не то же самое, что сказать. Мои родители за ней ухаживали последние 3 года, и очень хорошо ухаживали. Мы думаем, что это было для нее очень хорошо. И Рэбай думает, что очень поможет всем, и бабушкины души, если женщины бы вовремя зажигали шаббат candles. И мы, как мужчины, тоже можем одевать тефиллин. И все вот эти вещи могут помогать миру стать лучше и бабушкиной душе. So before we call upon Manya to say a few words about her mother, I want to first of all give a special blessing to everybody, to the family, and to Zelda's brother Vladimir, that they should have a long life, gesunde Jahren, lange Jahren, freiliche Jahren, und solche sein, zu Makabel sein Pnei Mashiach Tzidkenu. To greet Mashiach, we're going to say a declaration for Mashiach. I'm going to say a short prayer, a psalm of King David, and then we're going to hear from Manya. If everyone can please repeat after me, Yechi Adonenu Moirenu V'Rabbeinu Melech HaMoshiach Le'elam Vo'ed. Now I'm going to say chapter
23. You have it? Давай. I'm going to first say it in Hebrew and then in the English. When I say it in English, whoever wants can join in with me. Mizmar LeDavid Adonai Roi Loi Echsar Bin Ois Deshe Yarbitzeni Al Mei Menuchos Yenahaleini Nafshi Yeshoivev Yancheni V'Maglei Tzedek Lema'an Shemoi Gam Ki Eileich Begeitz Al Moves Loi Irara Ki Ato Imodi Shivtecha Umishantecha Heima Yenachamuni Ta'areich Lefonai Shulchan Neget Seireroi Dishan Tov Hashem en Reishi Keisi Revoya Ach Toiv V'Chesed Yirdefuni Kol Yemei Chayoi V'Shavti Beveis Adonai Le'erech Yomim. Now in English, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. And now we're going to ask the daughter, Manya, to share a few words about her mother, please. Today, я даже не знаю, на каком языке говорить, честно сказать. Я думала по-русски, писала по-английски, и я не знаю, what's the best way to say in English or in Russian. So, я постараюсь говорить по-русски. Невозможно рассказать жизнь человека в течение 10 минут. И это не нужно. Я просто хочу сказать, что вчера, когда делали этот букет, эту корзину, эти цветы, я думала о том, какие цветы выбрать. И я поняла, что я хочу выбрать яркие, красочные цветы, которые бы символизировали дух моей мамы. Gosh, I don't know, should I translate? Okay. И этот трудный день, этот тяжелый день расставания сейчас все-таки поднять на уровень того, что это будет празднование ее жизни. Жизни долгой, красивой, сложной, но очень счастливой. Я не буду рассказывать, наверное, никакие истории из ее жизни. Это можно говорить потом, когда кто-то придет к нам на шиву, мы можем делиться этими впечатлениями. Я просто хочу сказать, что моя мама была учительницей. И она учила детей, как читать, как понимать литературу и как понимать жизнь через литературу. Но больше всего она учила нас всех жизни, как понимать жизнь. И учила она это не по книгам, а учила она это своим примером, своей жизнью, тем, как она прожила эту жизнь. Она сумела построить прекрасную семейную жизнь.
У нее было изумительное отношение с своим мужем, с которым, моим папой, которым они прожили вместе 66 лет. И в абсолютном счастье и взаимопонимании. И это, конечно, пример, который никогда не может быть забыт и просто прочитан. Она была очень смелым и мужественным человеком и соглашалась на разные рискованные вещи со смелостью, я бы сказала, даже азартом. И нужно сказать, что это всегда приносило очень хорошие результаты. Ее отношение к жизни, ее умение видеть прекрасное и радоваться этому было просто изумительно. Это было замечательно это видеть, как она могла просто радоваться хорошей программе, петь песни, радоваться каждый день, когда она садилась у нас в кресло последние 3 года. Она смотрела в окно и говорила: боже, какая красота! Какое прекрасное дерево, боже мой! Она радовалась красивой одежде, она радовалась внукам, она умела радоваться. И я хочу сказать, что она учила нас, людей, которые были с ней рядом. Она учила нас очень многому. И учила нас любви, состраданию, умению ухаживать. Мы вот эти благодарны ей за то, что последние 3 года мы были с ней. И каждый раз она нас учила чему-то новому. Ее состояние менялось, и мы должны были учиться любить по-новому и помогать по-новому. И все как-то так получилось, что, да, она была центром нашей семьи, она была центром нашей семьи всегда, потому что ее интересовало все. Кто, где, чего, кто, что произошло с детьми, с внуками, с правнуками. Для нее это была огромная радость. И она, это суть ее существования, любовь. Любовь к семье и умение всех вокруг себя держать. Вот. И в конце концов, извините, салфеточки. Спасибо. Ладно. I'm looking for Kleenex. Окей, спасибо. Да. И вот. За все благодарила. За все. Буквально. Это было просто удивительно. Сколько раз она говорила спасибо каждому. Как ее, конечно, вот эта энергия жизненная просто поражала окружающих людей, просто поражала. Как она пошла в 80 лет на операцию на сердце, просто, когда ей сказали: мам, видишь, мы же хотим, чтобы ты с нами была еще долго. Я сказала: хорошо, пойду. И как через 3 дня ее выписали домой, когда ей было 80 лет, как через 2 дня я с ней ходила по коридору со всеми причиндалами, катетерами и все, и подходил доктор и спрашивал: ну как? Она говорила: отлично, окей. Она говорила: окей. Вот. И вот эта жизненная сила, я надеюсь, передастся всем нам, и моим детям, и моим внукам, будущему поколению. И вот я еще хочу сказать, что последние пару недель
Она мне сказала: столько раз я тебя люблю, сколько я вообще не слышала за всю жизнь. Она пришла к этому состоянию любви. И все, как случилось с ее последним днем, тоже было необыкновенно. Она ушла, поговорив со своими самыми родными людьми. Она ушла накануне шаббата, так что мы смогли организовать все еврейские похороны, так как это должно было быть. И что самое главное, она ушла еще в тот день, когда нам объявили о большом подарке в нашем семье. Спустя 2 часа мы узнали, что в нашей семье родится девочка. Вот такой у нас подарок от бабушки. Так что мы благодарим бабулю за все, за пример своей жизни, мужества, любви, мудрости, за те уроки, которые она нам преподнесла. Спасибо. We have George and yes, we have George and left. George, ready? You're going to translate? I'll translate this. I'm sorry for my English friends. I apologize. My grandmother was many things throughout her life. She was a World War II survivor, a teacher, a wife, a mother-in-law, an immigrant, a wonderful cook, a grandmother, and even a great-grandmother. This is just what I knew, but I also know she had a life before I did, and she was probably a little bit of a troublemaker. I know I mention a lot of things, and I don't say these things as just kind words, but she was really great at all those things. She didn't just survive World War II. She didn't hold on to the bitterness of everything that she lost. And as you heard my mom say, she looked at every day as a joy. I've seen too many people that have gone through hard times and then turn cold and close off from the world, and that was not my grandmother. Only later in my life now do I realize that she probably went through such hard stuff that every day she took as a gift. And I hope that we can all take that with us. She wasn't just a mother. She matriarched a family that spread across the globe. She helped raise me and my brother. She helped raise, she was there with my brother's kids. And she's got relatives all across the globe that cared for her. I never actually knew her as a teacher the way that my mom says she was in Russia. But I can tell you that she was a teacher to me and my brother. And that till this day on, people ask, how can you speak Russian? And I have to give all credit to her and say that it was my grandmother that made me learn Russian and that she taught me. And many people say, well, you were only 3 years old when you came to America. I was like, well, she was a wonderful teacher. So that's where I can say that I can vouch for that one. And I know that as a wife to my grandfather, she meant everything. My grandfather would oftentimes tell me how she saved him and how he came to her with stomach ulcers, and she would make soup for him every day. And it was one of those things that I know that as a wife, she was absolutely amazing to him. When my grandfather lost his vision, she would read him the newspaper. I don't imagine he ever had to ask. It was just something that she knew to do. Even though she functioned in all those capacities, the best capacity that I knew her was as a grandmother. Later on in life, I realized that not everyone is lucky to have a grandmother like that. That created a safe environment where you could show up, eat a whole bunch of delicious food, have your back scratched, and then nap on the couch. Afterwards, you could go home feeling like a champion, regardless of what that day threw at you.
I hope to set up the same kind of environment when I'm in the same place. I was very thankful that she was very happy in her later years, like my mom said. She didn't turn bitter when she couldn't remember things. She never turned angry. She never felt mean. She was always warm, even though she couldn't remember why she was being warm. I would be able to show up, and even though I realized she couldn't really see me, it was still one of those things that I felt her warmth, and she felt mine. I really enjoyed the last year where I got to drive her around and take her to ice cream, and in reality, she was a wonderful grandmother. I learned a whole bunch from her. I know that she had a hard life, but I also know she had a good life. And I'm gonna keep trying to live on her legacy and continuing on. I want to call Lev. Зинаида Давыдовна, или как я всю жизнь ее называл, бабушка Зина, была потрясающим человеком, который имела сильное влияние на формирование моего мира. Бабушке повезло, что она нашла и жила большую свою часть в примерной любви с дедушкой. Она его всегда поддерживала, толкала к дальнейшему развитию, продвижению и обеспечивала домашний тыл. В этом теплом тылу, знаю я не по слухам, можно было всегда покушать самые вкусные котлеты с помидорами и огурцами, и даже выпить рюмочку коньяка. С раннего детства бабушка пекла торт «Наполеон» на мой день рождения. Каждый год это был самый лучший подарок. Я во многих местах пробовал торт с похожим именем, но эти торты не могли сравниваться вкусом и любовью с бабушкиным. Я благодарен бабушке, что в свое время научила меня писать, читать и даже различать хорошие и плохие слова на русском языке. Всякое было в ранние годы эмиграции. Бабушка очень любила путешествовать, правда, с дедушкой. Я всегда ждал их возвращения, чтобы услышать про то, что нельзя было прочитать в интернете, и их эмоции про эти разные места. Я рад, что бабушка дарила эти эмоции всем вокруг своими историями. С уходом бабушки уходит целая эпоха и поколение для меня. Но я не волнуюсь и не грущу, ведь она опять юная, здоровая, молодая и вместе с дедушкой. At this point, we're now going to actually do the levaya, the escorting, the procession, and we're going to ask the pallbearers to come forward, and then we're going to go by car to the gravesite, and whoever wants then can participate in the actual burial, and afterwards then we say a special prayer, and then we make a row for the mourners, for the daughter and the brother to go by, and then we give them special words of comfort, which I'm going to assist you with when we get to that point.